tuli wano kitebe kyaffe ne Banamateka abamu aba National Unity Platform batuze wano kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso bantu baffe okusingira ddala okuvumirira ebikolwa by'ekitongole kiramuzi bye tulaba kati ennaku zino ekitongole kiramuzi ekiri mu kwenyigira mu kupasekutinga okukijjanya n'okubonyaabonya abantu baffe gye buvuddeko mulabye ensala eya kooti enkulu. Kaakati tulina ensala bbiri, emu yali ya muganda waffe Machete, ng'endala ya muganda waffe Boogede. Bano abantu nga bwe mumanyi bamaze ebbanga ddene mu kkomera. Machete yakamala ebbanga erikunuukiriza myaka 5. Boogede yakamala ebbanga erisuka mu mwaka gumu, naye ate nga tebanamukwata ku mulundi guno, naye yali mu kkomera even before. Kakati mukimanyi bulungi nnyo nti kooti ensukulumu yalagira nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti z'amagye, era kooti emu neeragira nti fayiri zonna zonna ez'abantu ba bulijjo zitwalibwe mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Ekitanakolebwa up to now, ezo fayirizi zikyali mu kooti y'amagye oba tetumanyiwa we ziri. Mukimanye nti eyo decision yakolebwa mu January ng'eggwako. Kaakati guno mwezi tuli mu gwa mwenda era ennaku 2. You can imagine gino emyezi gyonna gyonna egiyise ng'ekyo tekikolebwanga. Tulabye Mwai Museveni ng'oyo omukyala abadde DPP avudde era n'amufuula omulamuzi omukulu mu kooti enkulu. Kyetulowooza kino ekyogera ku lwa NUP era nakyo tumuvumirira kuba omuntu bw'aba alaze incompetence bwetyo n'alaga obutasobola emirimu gye, naye si ensonga enkulu yakubanja obwenkanya ku bantu baffe. Kubanga kooti ensukulumu bwe yavaayo n'ekola ekyo, mwena mukimanyi eggwanga lyonna lyali mu kujaganya nga tulowooza abantu baffe bagenda kuvaayo mu nnaku 2-3. In fact kola olunaku tubuuza ki kye mwagala tukole. Saabalamuzi n'abalala bonna bakola naye Deputy Chief Justice, Principal Judge n'abalala balina okuvaayo ne banyonyola eggwanga ensukulumu bwe yagamba nti bano abantu batwalibwe mu kooti za bulijjo. Ate DPP oba aleeta emisango on behalf of government na ssaabawabiri wa government n'atagitwala emisango mu kooti za bulijjo. Egino emyezi gyonna ne tusaba bbeeyi ku lw'abantu baffe ne babagamba temulina kubeera wano, era ne batabaana option nti either mugende mu kooti eno oba mugende mu kooti eri. Kakati kiri bwe kityo basebo ne banyabo, era tuzi wano okuvumirira ekyo completely. And also of course saabo bokka, mukimanyi bulungi tulina abantu baffe abamu bali Kigo n'abalala, naye bonna bannafuye kati kubanga olw'ensala ezo ebbiri ezifulumye ezakafuluma nga zonna zigamba the court criminal division of the High Court terina powers okudiringa n'ezo ensonga. Ladies and gentlemen, we are here today to address you about the persecution of the NUP political prisoners by, very unfortunately, the High Court of Uganda and the judiciary by far. In January this year, the Supreme Court ordered that all files involving civilians must be transferred from civilian courts, from the military courts to civilian courts. Up to now, we've been waiting for a very long time. First of all, the bail applications which we filed have taken long. The files have not yet been transferred to civilian courts. Now, there are 2 rulings of the High Court these past 2 weeks, which are telling us that the criminal division of the High Court does not have jurisdiction over these our people. So the question is, where should they go? They are not in the military courts, they are not in the ordinary courts. What is the judiciary saying? You all remember the celebration that was there when the Supreme Court gave its judgment. We all celebrated because we knew that the nightmare of the military courts was over. We have even had rumors that with this new UPDF Amendment Act, they may be plotting ways of taking back those files to the military court, which would be illegal, which would be unconstitutional, because the law does not act retrospectively. But the Museveni regime has decided to hold on to our people, and so that's why we have to condemn it and to tell the nation that
we are going to be taking certain actions moving forward, which the lawyers are going to talk about. Thank you. Kati mu ddakiika ntono nnyo ekisooka Ssaabawandiisi abannyonnyodde ensonga kati ogwange bw'abagamba ki ekiddako. Tumanyi nti nno ensala zaayogeddeko ebbiri, kkooti bwe yali egaana okuyimbula Obiang n'okuyimbula Machete, yagamba yo tulina buyinza. Era mu nsala ya Obiang kkooti yagamba noga nti bano abasaba bo bakake gavumenti ebavunaane. Ne twebuuza omuntu atalina musango ate agambye ate mu kkooti agambye nti njagala kwevunaana. So tulowooza nti ensala ezo tezasimbulizibwa mu mateeka era ziyinza okuba zirimu ensonga endala. Tusazeewo tugenda twateekayo omusango mu kkooti, abantu bano bonna baawa omusango mu kkooti. Ensala ya Supreme Court yakafuluma mu kkooti eya Civil Division nga kkooti yali eganye okuwulira ng'egamba terina buyinza. Ffe tugamba nti abantu bano bali mu kkomera, abamu bamazeemu emyaka 5 ekitalya gigenda kwera 6. Tebalina nsonga yonna olwaleero lwaki bali mu kkomera. Tebalina kibayita charge, tebalina remand warrant ebabeeza mu kkomera. So tusaba kkooti kugenda mu kkooti tugikake ewulirize omusango gwaffe ogwo ogwali baali basaba kuyimbulwa nga tolika kwakulizo, tweta conditional release. Mu nkowe erimu tumanyi twafuna ensala okuva e Masaka era wiiki 2 emabega ey'abaganda baffe Edi Mutwe Akireewo Wakabi ne Gaddafi. Era nabo kkooti negamba nti tebawadde bbeeyi kubanga okuwulirizibwa kwabwe emisango gyabwe gigenda kuwulirizibwa essaawa yonna. Era yali egambye nti bakiteeke mu bwangu n'okutuusa olwaleero tetunafuna kikalaga konna nti kkooti eyo erinayo session gyeteeseteese okuwuliriza emisango egyo. N'olwekyo wiiki eno yennyini tugenda kuddamu okuteekayo okusaba okupya kw'abaganda baffe abo abana, kubanga ekirungi kkooti obukwakulizo bonna luli yali ebusanze nga butuufu. Yagamba kituufu tebajjanga ku musango, kituufu balina amaka, kituufu balina ababeeyimirira abesimba, naye ensonga enkulu gye yagamba nti bagenda kutandika okuwulirwa. N'okutuuka olwaleero tewali kalaga konna nti omusango ogenda kuwulirwa. N'olwekyo ekyo nakyo tugenda kuddamu tugambe kkooti titwagala mubayimbule kuba tewali kiraga. Era wiiki eno tugenda teekayo okusaba okwo. Tukimanyi nti Edi ne Akireewo baggulwako ebisango ebirala mu kkooti y'e Kanyanya era bagenda kukomawo wiiki ejja ku Mande. Tugendera kukwasabira okuyimirirwa okwo omulamuzi wa kkooti eyo alina obuyinza okubayimbula. Tulowooza nti bino bya bufuzi, n'olwekyo ffe tetusaba essiga eddamuzi lireme kuteekebwa mu buzannyo bwa bwabufuzi. Essiga eddamuzi sigale nga likola omulimu gwalyo ogulitandikibwa mu ssemateeka okuwuliriza emisango nga terinaamu kyekubira n'akamu. Saamuka abawo olusungu tumalirize. Briefly, upon the Supreme Court determining that the General Court Martial will not have space in trying civilians, we told this country that the implication of that decision was that first, there are no charges holding these people. Secondly, that there are no files at law, because you cannot transfer an investigation by the military into the civilian courts. A file can only be in a civilian court if it has been investigated by the police. Then we had a wrong interpretation by the Attorney General, and that's why we have this confusion. The Attorney General said he could transfer files from the military court to the civilian courts. Now the judges in the civilian courts are saying we do not have those files and we do not find space for those files. Meanwhile, our people remain in prison. It is an illegal detention on various grounds. First of all, upon determining that their charges were unconstitutional, they had no space remaining in prison. Because there were no charges at law, there are no files to be transferred. Now courts are saying they cannot release people without files. We find ourselves in a dire situation. The way forward is we are going, first of all, to the civilian courts to seek for unconditional release because our persons are in prison illegally.
And something very basic, you can only be detained on a warrant. All warrants expired. There is no legal warrant holding any of these persons in prison. We do not know what the Commission of Prisons is still doing with these people without any warrant, no court order detaining these persons. This is total confusion. And lastly on that, even if we were to go on how many days you can spend on remand without trial, we are now talking of about over 200 days. At law, even if there was a lawful charge or a file to speak to, incarcerated, they are 180 days. Again, they are entitled to an immediate release. So we are proceeding to the civil courts. But again, telling courts,